আমরা আজকে ডাবল স্কুইরেল কেজ মোটরের ইন্ডাকশন মোটরের একটা স্পেশাল টাইপ, এটা হচ্ছে ডাবল স্কুইরেল কেজ মোটর, এটা নিয়ে ডিসকাস করব। তো আমরা জানি যে স্কুইরেল কেজ মোটরের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে এটার স্টার্টিং টর্ক হচ্ছে লো। এটার কারণ হচ্ছে যেটার রোটরের যে রেজিস্ট্যান্স এটাও লো। Starting torque could be increased by having a case of high resistance. তাহলে এখন উপায়, স্টার্টিং টর্ক বাড়ানোর উপায় কি? একটা হাই রেজিস্ট্যান্সের কেস যুক্ত করতে হবে। এখন যদি ওই স্কুইরেল কেজের যে কেসটা আছে, এটার রেজিস্ট্যান্সটা যদি অনেক বেশি হাই হয় তাহলে এফিসিয়েন্সি কমে যাবে। কেননা হচ্ছে কপার লস বেড়ে যাবে বা আই স্কয়ার লস যেটা সেটা বেড়ে যাবে। The difficulty with a case motor is that its case is permanently short circuited. সমস্যা হচ্ছে যে এই টাইপের স্কুইরেল কেজের যে কেসটা আছে, এই কেসটা পার্মানেন্টলি শর্ট সার্কিটেড। So no external resistance can be produced temporarily in this rotor. মানে কিছু সময়ের জন্য বা ক্ষণস্থায়ীভাবে এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সও যোগ করা যায় না, রোটর সার্কিটে এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্সও যোগ করা যায় না ডিউরিং স্টার্টিং পিরিয়ডে যে আমি এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স যোগ করবো সেটাও করা যাবে না। মেনি এফোর্টস হ্যাভ বিন মেড টু বিল্ড এ স্কুইরেল কেজ motor with which should have high starting torque without sacrificing electrical efficiency under normal running condition. The result is a motor due to Bouchard, which has two independent keys. Which has two independent cages on the same rotor, one inside and other outside. A punching for such a double case rotor is shown in figure 26. আমি ফিগারটা যদি আঁকি দেখতে এরকম হবে। এই ইনার কেস লো আর হাই এক্স, আউটার কেস তো দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে ইনার কেস এখানে রেজিস্ট্যান্সটা লো কিন্তু রিঅ্যাকট্যান্সটা কিন্তু হাই।
আর এখানে আউটার কেজে রেজিস্ট্যান্সটা হাই, রিঅ্যাকট্যান্সটা লো। The outer case consists of a the outer case consists of bars of a high resistance metal. The outer case consists of bars of a high resistance metal, whereas the inner case has low resistance copper bars. এটা চিত্রতে দেখতে পাচ্ছি যে inner case এর low resistance, outer case এর high resistance. এখানে আউটার কেজে হাই রেজিস্ট্যান্সের মেটাল থাকে, বলতে গেলে এটা হচ্ছে মেটাল, আর লো রেজিস্ট্যান্সের কপার থাকে, কপার বার। ইনার কেজে লো রেজিস্ট্যান্স কপার বার থাকে। ওকে, সুতরাং outer case has high resistance, lower and low ratio of reactance to resistance, whereas the inner case has low resistance and being situated deep in the rotor has a large ratio of resistance to reactance. Hence the outer case develops maximum torque at a starting, while the inner case does about 1% slip. Outer case resistance into high, তো এইটা কি করে, এইটা হচ্ছে স্টার্টিং এ ম্যাক্সিমাম টর্ক ডেভেলপ করে, স্টার্টিং এ ম্যাক্সিমাম টর্ক ডেভেলপ করে, স্টার্টিং এ ম্যাক্সিমাম টর্ক ডেভেলপ করে, while the inner case does so at about 50% slip. As said earlier, at starting and at large slip value, frequency of induced EMF in the rotor is high, so the reactance of the inner case equal to twice by FL. As said earlier, at a starting and at large slip value, frequency of induced EMF in the rotor is high. At a starting and a large slip values, frequency of induced EMF in the rotor is high, so the reactance of inner case equal to twice by FL. So the reactance of the inner case equal twice by FL, and therefore its importance are both high. Hence, very little current flow in it. Most of the starting current is confined to outer case despite its high resistance. Hence, the motor develops a high starting torque due to high resistance.
due to high resistance. Double squirrel cage rotor is shown. As the speed increases, the frequency of the rotary EMF decreases, so that the reactance and hence the impedance of the inner cage decreases and it becomes very small. Under normal running conditions, most of the current then flows through it and hence it develops the greater part of the motor torque. In fact, when the speed is normal, frequency of rotary EMF is so small that the reactance of both cases is practically negligible. The current is carried by two cages in parallel, giving a low combined reactance. Hence, it has been made possible to construct a single machine which has a good starting torque with a reasonable starting current and which maintains high efficiency and good speed regulation under normal operating condition. The torque speed characteristic of a double cage rotor has maybe approximately taken to the sum of two motors, one having high resistance rotor and other low resistance one. Such motors are particularly useful when frequent starting under heavy loads is required. যখন অনেক বেশি লোড দরকার হয় তখন এই ডাবল কেস স্কুইরেল মোটর ব্যবহার করা হয়। ওকে, আমি যদি চিত্রটা আঁকি, এটা হচ্ছে অক্ষ, এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ। আমি এদিক বরাবর নিব হচ্ছে, এদিক বরাবর নিব হচ্ছে স্লিপ, আর এদিক বরাবর নিব হচ্ছে পার্সেন্টেজ টর্ক। আমি যদি ইনার কেজের কথা চিন্তা করি, ইনার কেজের কিন্তু একটা মোটর নিলাম, ধরলাম সেটা শুধু ইনার কেজ আছে, ইনার কেজের রেজিস্ট্যান্স তো লো, এই জন্য স্টার্টিং টর্কটাও কি হবে, এই যে কম হবে, স্টার্টিং টর্কটা কম, এখান থেকে পরে আস্তে আস্তে বাড়বে, ম্যাক্সিমাম স্লিপে কি আবার জিরো হবে, স্লিপ 1 স্লিপ 0। এখন আউটার কেজের কথা চিন্তা করি, আউটার কেজের রেজিস্ট্যান্স কিন্তু হাই, সো দ্যাট এই যে টর্ক স্টার্টিং টর্কও হাই হবে এবং গ্রাফটা হবে এরকম। এটা হচ্ছে ইনার কেস, এটা হচ্ছে আউটার কেস, আর এটা হচ্ছে ডাবল কেস। The two rotor cases can be considered in parallel. The two rotor cages can be considered in parallel. Two rotor cages বিবেচনা করতে যেতে পারে in parallel। এখন আমরা দেখব যে তার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট।
if যদি it is assumed that both cases completely link the main flux, দুইটা কেসই পুরোপুরিভাবে মেইন ফ্লাক্সের সাথে লিংক করা থাকে, তাহলে আমরা দুইটা রোটর কেজটা দুইটা রোটর কেজকে আমরা প্যারালালি কনসিডার করতে পারি, চিন্তা করতে পারি। We can consider in parallel the equivalent circuit of one phase of the rotor as referred to the stator is shown in figure 29. আমরা ফিগারটা দেখি। এই ফিগারটা এরকম হবে। এই হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটর রেজিস্ট্যান্স রিঅ্যাক্ট্যান্স, আর এই হচ্ছে রোটর। স্কুইরেল কেস তো হচ্ছে ইনার আর আউটার, দুটা প্যারালালি কানেক্ট করব। যদি এটা এরকম না, আসলে এরকম। This is G, this is B, this is I naught, this is এই দুইটা মিলে কি স্ট্যাটর। ইম্পিডেন্স Z1, এটা রিওস্টেট এইভাবে কানেক্ট করা আছে। তো এটা হচ্ছে আউটার, এই জন্য এটাকে দিব RO প্রাইম। রেফার টু স্ট্যাটর, এই জন্য RO প্রাইম বাই ক্লিক। আর এটা ধরলাম ইনার কেজের রেজিস্ট্যান্স, রেফার টু স্ট্যাটর, এই জন্য প্রাইম বাই S। আর এটা হচ্ছে রিঅ্যাক্ট্যান্স রেফার টু স্ট্যাটর, রোটর রিঅ্যাক্ট্যান্স রেফার টু স্ট্যাটর, এই জন্য প্রাইম। এটা হচ্ছে আউটার ও, ইনার আই। তো এটা হচ্ছে ইম্পিডেন্স Z1, এটা হচ্ছে ZO, এই দুইটা মিলে কি ZO প্রাইম আউটার, এটা হচ্ছে ZI প্রাইম, এটা হচ্ছে ইনার। টোটাল ইম্পিডেন্স এস রেফার টু প্রাইমারি কত হবে তাহলে? টোটাল ইম্পিডেন্স খুবই সহজ, Z01 হবে হচ্ছে R1 প্লাস JX1, মানে সহজ কথায় Z1 প্লাস এই যে এইটা আর এইটার ইকুইভ্যালেন্ট কত, 1/1 Z0 প্রাইম প্লাস 1/ZI প্রাইম। দ্যাটস ইট। এখন আমি যদি এই অংশটুকু ইগনোর করি, কেন? equivalent if the magnetizing current is neglected, যদি আমি এই ম্যাগনেটিক কারেন্টকে নেগলেক্ট করি তাহলে কি হবে? If we neglect this magnetizing current I naught, then figure can be simplified like this. Now
impedance is this. Now this is Z01 is the total impedance referred to primary. Total impedance referred to primary.